equals to 1.1. I think you might have written log x to the base e equals to log x to the base e is equal to 1 plus x minus 1 by 1 factorial plus x minus 1 by 1 factorial dash of 1 plus x minus 1 whole square by 2 factorial f double dash of 1. చూడండి, please note this. అది పేరు రాయి, అడ్మిన్ పేరు admin domain. Yes. So note down this 0.1 whole square by 2 minus this is plus 0.1 whole cube by 3 into 2 into this is 2. This one gets cancelled. Plus 1. This is equals to 0.1 minus 0.01 by 2 plus 0.001 by 2. Do it. కూర్చోండి, మీరు కూర్చోండి కాసేపు కూర్చోండి. అయిపోయిందా? ఉంటే ఉండండి, కూర్చోండి. వాళ్ళ పాపం ఇందా నుండి రాయడానికి ఇబ్బంది పడుతుంది. అమ్మా, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ?
0.0953. Log 1 is 0. Log 1.1 is 0.0953. If you know a function value at certain point, you may find the same function value at the nearest points. The sin 91. Ante kada? You may find sin 91 degrees. Degrees lo rasetappudu, while doing the calculation, you have to write the degree in terms of radians. In terms of radians. 1 degree equals to how many radians? Pi by 180 radians. Pi by 180 radians. Okay. Even if you want, I'll give you that one, that simplification, you can do it. First you copy it. Let us finish that one. Write down, find the value of sin 91. So for finding it, you know sin 90. Just to find that, I'll give you a briefing. Within 1 minute, I'll write it on the board, then you can copy it. Just following the same formula. Okay. Same like this. You know the value of sin 90. Sin 90 is 1. So 90 is nothing but pi by 2 radians. Okay. Degrees must be expressed in terms of radians. So what is the radian? You have to express sin x in terms of x minus pi by 2. Because 90, sin 90 is known to you. So we are expressing x in terms of x minus 90. How you can write? So f equals to sin x. F dash is cos x. F double derivative is minus sin x. F triple derivative is minus cos x, and so on. So f of x is, you can write sin x equals to, and again put a equals to pi by 2. So f of pi by 2 plus x minus pi by 2 by 1 factorial f dash of pi by 2. X minus pi by 2 whole square by 2 factorial f double dash of pi by 2 plus x minus pi by 2 whole square whole power 3 by 3 factorial f triple dash of pi by 2 plus so on. What is sin 90? 1. What is cos 90? 0.
x minus pi by 2 whole square by 2. What is f double dash? Minus 1. And this one is 0. So on. So if you write x equals to 91 degrees, sine 91 degrees equals to 1 minus 1 degree whole square by 2. You write the next plus 1 degree whole power 4 by what? 4 factorial and so on. 1 minus 1 degree is nothing but pi by 180 whole square by 2. Pi by 180 whole power 4 by 4 into 3 into 2. 24 minus so on. Now pi is 22 by 7. 1 minus 1 by 2 into 22 by 7 into 22 by 7 into 1 by 180 1 by 180 plus so on. Okay. If you do the calculation, the value will be 0.99998. 0.999 or 4 nines. That's enough. Okay. Why I have given this? Just to make you aware of converting degrees into radians. 1 degree is pi by 180 radians. Pi is 22 by 7. Just to make you aware of that conversion while calculating the degrees. మనము డిగ్రీస్ యొక్క వాల్యూస్ కనుక్కునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా రేడియన్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. రేడియన్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేయకుండా 1 డిగ్రీని 1 గా రాయకూడదు. If you are writing 1 degree as 1, the value will be 1 minus 1 by 2 plus 1 by 24 like that, which is absolutely wrong. You are not supposed to write that. That degree should be expressed in terms of radians. రాయాలి. అడ్మిషన్స్ కాలేజ్కి అయితే నీకంత సంతోషం ఏంటమ్మా? ఒక చాక్లెట్ ఒక కాజా వచ్చింది, దానికే సంతోషపడతా. స్లోగా లేదు, ఫాస్ట్గా లేస్తే తలకి హ్యాంగ్ ఓవర్ ఉంటుంది. ఓకే, డోంట్ బి హరీ. స్లో రాసావా? అప్పుడైనా నిద్రపోయింది సరికాదు. ఇప్పుడు రాయి. నెక్స్ట్. సో దిస్ అబౌట్ ద థింగ్స్ రిలేటెడ్ విత్ mean value theorems. Now we'll discuss theorems on integral calculus. Theorems on integral calculus. Theorems on integral calculus. In order to do the integration, we have certain simple theorems, okay, which are more important, and we are using it in your
calculations, particularly in certain languages. Maybe in some of them you are using it in some program. Write down. First one, fundamental theorem on integral calculus. Fundamental theorem on integral calculus. Write it. If small f of x is continuous on closed AB, small f of x is continuous on closed AB, and there exists a differentiable function capital F of x on AB such that capital F dash of x equals to small f of x. Capital F dash of x equals to small f of x. That is, small f is the primitive of CMR. Primitive means, listen, if you do the integration for this, what you will get? Integration and differentiation cancel. You are going to get capital F. So you can write capital F is the primitive of small f. Capital F is the primitive of small f. Then capital small f of x is integrable on closed AB, and this is small f. Integral A to B. Integral A to B. Integral A to B. Small f of x dx equals to రాయండి. మీరు మామూలుగా ఇంటిగ్రేషన్ చేయడం నేర్చుకొని ఉంటారు. హ్యావ్ యు డన్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆర్ నాట్? చేశారా చేయలేదా? నో రెస్పాన్స్. అమ్మా చేశారా? సో ఇంటిగ్రేషన్లో వాట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేషన్? అమ్మా చూడండి, డిఫరెన్షియేషన్ అంటే సపరేషన్. ఈ పెన్ను ఇక్కడ కలిసి ఉన్నది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ అట్ దిస్ పాయింట్. నౌ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డిఫర్ ఇట్. డిఫరెన్షియేషన్. అగైన్ కలపాలి అని అంటే ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. ఉన్న విడిపోయిన భాగాలన్నింటినీ కలిపితే ఇంటిగ్రేషన్. అర్థమైందా? ఆల్రెడీ ఐ సెడ్ the sum of all those simple small parts is nothing but integration. Okay, so integration ఏమన్నా? summation of those small parts అన్న.
సమ్మేషన్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎస్. అవి చాలా చిన్న చిన్న వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా సమ్ చేసుకుంటా వచ్చారనుకో, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎస్. ఎస్ని పైన కింద కొంతమంది పట్టుకొని లాగితే వాట్ యు విల్ గెట్, ఏమొస్తుంది? ఎక్స్టెండెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎస్, దట్ ఈజ్ ఇంటెగ్రల్ సైన్. ఆ ఇంటెగ్రల్ సైన్ ఆ విధంగా రాయడానికి కారణమే అది. దేర్ ఇస్ నో అదర్ థింగ్. ఎక్స్టెండెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎస్ పట్టుకొని సాగదీయండి. వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్? ఇంటెగ్రల్ సైన్, దట్స్ ఇనఫ్. ఓకే, అండ్ ఎక్కడి నుండి ఎక్కడి వరకు? ఫ్రమ్ లోవర్ లిమిట్ ఏ టు అప్పర్ లిమిట్ బి. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇంటిగ్రేషన్ ఈస్ యాంటీ డెరివేటివ్ ప్రాసెస్. దట్ వాట్ we are saying here. స్మాల్ ఎఫ్ అనేది కంటిన్యూస్ అయినప్పుడు దేర్ ఎక్సిస్ ఏ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్. ఎట్లా? దాని డెరివేటివ్ స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయితే, in place of small f of x you can write f dash, capital F dash. Derivative and integral gets cancelled. You are getting capital F of x, and on writing upper limit capital F of b minus capital F of a. That's enough. Write capital F dash. Derivative integration both gets cancelled. Write the upper limit capital F of b minus capital F of a. That is the actual process of it. Okay, this is fundamental theorem on integral calculus. అంటే నువ్వు ఒక ఫంక్షన్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అంటే అది ముందు కంటిన్యూస్ అయి ఉండాలి. ఏ విధంగా కంటిన్యూస్ అంటే, ఏదో ఒక ఫంక్షన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఆ ఫంక్షన్ రావాలి. ఆ డిఫరెన్షియేట్ చేసే ఫంక్షన్ వస్తే then you can do the integration. ఆ డిఫరెన్షియేట్ అయినటువంటి ఫంక్షన్ వాల్యూస్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ gives you that integral value. This is fundamental theorem on integral calculus. ఓకే, దీని మీద లిమిట్కి దీనికి కంబైన్కి ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చారు ఎగ్జామ్లో, రాయండి. ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తేనే ఆ ప్రాబ్లం చేయగలుగుతారు, అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ డూ దట్. Write down. If f of t is continuous, if f of t is continuous over closed 0 1, closed 0 1, then limit t tends to 0, 1 by t into integral 0 to t f of x dx is equal to, I am giving you the options, f of 0, f of 1, f dash of 0, f dash of 1. F dash of 1. Listen clearly. This is given as continuous over the interval closer 0 to 1. Okay. Now I am going to write this. Integral 0 to t f of x dx. If you know this concept, we are supposed to have a function capital F of x such that capital F dash of x equals to small f of x. మనకి ఈ ఫార్ములా ఈ విధంగా రావడానికి కారణమైన ఈ ఫంక్షన్ గురించి తెలిసి ఉండాలి. There should be a differentiable function capital F such that its derivative is equal to
small f of x. There should be a differentiable function such that its derivative equals to f dash of x, capital F dash of x equals to small f of x. ఆ విధంగా ఉన్నది అని తెలిస్తే you can write the answer easy. లేకపోతే రాయలేదు. This was previous GATE question. So that you are going to get it from the fundamental theorem on integral calculus. So now this is equal to integral 0 to t capital F dash of x dx. Okay. So as we have given limit t tends to 0, 1 by t into this. Limit t tends to 0, 1 by t into this. Limit t tends to 0, 1 by t into derivative integral gets cancelled. Capital F of t minus capital F of 0. Differentiation, integration gets cancelled. So capital F of t minus capital F of 0. So this you can write it as limit t tends to 0, capital F of t minus capital F of 0 by t minus 0. This is equal to. Now you tell me. I think somewhere around 200 to 300 years back, I have written this formula on the board. 200 to 300 years లేకపోతే 400 to 500 years. When I have written, చూడమ్మా, చూసి ఎప్పుడు రాశానో గుర్తు తెచ్చుకోండి. Recollect from the Stone Age or the Copper Age, రాతి యుగము, కాపర్ యుగము, రాగి యుగము, ఇత్తడి యుగము, వాటి నుండి తెచ్చుకోండి. ఎప్పుడు రాశాను? What is the value of it? What is limit t tends to 0, capital F of t minus capital F of 0 by t minus 0? What is that? Limit t tends to 0. అది ఎప్పుడో రాశాను చెప్పండి త్వరగా. ఏమ్మా? క్యాపిటల్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ 0. అవునా కాదా? నిన్నే రాశాను. యాక్చువల్గా మార్నింగ్ కాదు, మార్నింగ్ దాని మీద ఒక ప్రాబ్లం చేశాను, మీన్ వాల్యూ థింగ్. నిన్న డెరివేటివ్ డెఫినేషన్ చెప్పాను కదా. వాట్ ఈస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎనీ ఫంక్షన్ ఎట్ ఏ? లిమిట్ x tends to a, f of x minus f of a by x minus a. గుర్తొచ్చిందా? 10-15 జన్మల క్రితం నాటి జ్ఞాపకం. నిన్న ఈవినింగ్ ఇదే టైంలో చెప్పిన దాన్ని ఇప్పుడు చెప్పలేకపోతే. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లాస్ట్ ఈవెన్ 24 hours. ఏమ్మా? రాయండి, ఆన్సర్ రాసేసా. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? అది కూడా చెప్పరు. మీ దగ్గర 500 notes, 100 notes, 1000 notes, 1000 ఉన్నాయా? 2000 notes ఉన్నాయమ్మా? లేకపోతే నేనేమి ఇవ్వను. లేవని చాలా అమాయకంగా చెప్తున్నారు. వాటి మీద ఎవరి బొమ్మ ఉంటుంది? ఎవరమ్మా? గాంధీ గారు ఏం చేశారు? ఎక్కువగా మౌన వ్రతం చేశారు. ఈ నోట్లు పెట్టుకున్న వాళ్ళందరూ ఏం మాట్లాడకుండా ఉంటే ఇప్పుడు పనులు జరగవు. ఏంటి ఇప్పుడంతా? ఏంటి అమ్మా? మౌన వ్రతాలు కుదరవు. మౌన వ్రతాలు పాతకాలంలో ఏంటి పెళ్ళైన తర్వాత
భార్యకి ఏమైనా నచ్చలేదనుకో భర్త మీద ఏం చేస్తుంది? అబ్బో, ఇప్పటి నుండే తెలుసుకుంటున్నారు బాగా. అది పాతకాలం. ఇప్పుడు కాలం తెలుసా? తెలుసా తెలీదా? నాకు తెలుసు. 22 years ఆర్ 21 years నుండి నాకు బాగా తెలుసు. ఏం చేస్తారు? నచ్చకపోతే క్విట్ ఇండియా. మాట్లాడండి, మౌనవ్రతాలు చేయొద్దు. జస్ట్ స్పీక్ ఇట్ అవుట్. చెప్పండి అమ్మా, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఆప్షన్స్ ఇచ్చా. ఆప్షన్ ఏనా అమ్మాయ్యా? ఇంతసేపు చెప్పినందుకు కరెక్ట్గా చెప్పారు. I thought that you may tell this one as the answer. That is f dash of the small f. There is difference between capital F and small f. Okay. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలా అమ్మా? మౌనవ్రతాన్ని వీడాలి. అడిగినప్పుడు చెప్పాలి. తప్పో ఒప్పో ఏదో ఒకటి చెప్తా ఉంటే వి విల్ కరెక్ట్ ఇట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్, ఇఫ్ యూ డోంట్ సే ఎనీథింగ్, నోబడీ విల్ దేర్ టు కరెక్ట్ యూ ఇన్ ఫ్యూచర్. అవునా కాదా? సో కాబట్టి మేము ఉన్నప్పుడే చెప్పండి. తల చక్కగా ఊపుతారు, ఏమి ఆన్సర్ చేయండి. కానీ నెక్స్ట్ వన్, రైట్ ద నెక్స్ట్ వన్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్. ఈ ఫండమెంటల్ థీరం తెలియకపోతే దీనికి ఆన్సర్ చేయలేదు. There should be a differentiable function అని తెలియకపోతే you cannot answer it. Second one, integration by parts. Integration by parts. Integration by parts. If capital F of x comma capital G of x are two differentiable functions, on closed or open AB, an open AB such that, right number, such that capital F dash of x equals to small f of x, capital G dash of x equals to small g of x, and integrable and are integrable on closed AB and are integrable on closed AB, then integral A to B capital F of x into small g of x dx is equal to capital F of B capital Z of B minus capital F of A capital Z of A minus integral A to B small f of x capital Z of x dx. Okay, this is
Integration by parts formula. This is integration by parts. మీరు ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్లో కానీ ఇంజనీరింగ్లో కానీ చేస్తుంటారు. చెప్పండి ఏంటా ఫార్ములా? ఏమ్మా కొన్ని యుగాల నాటిది ఎట్లా చెప్తామంటావు, అంతేనా? చెప్పమ్మా. అర్థం కాల. డిఫరెన్షియేషను చెప్పారా చెప్పలేదా? ఫార్ములా గుర్తుందా గుర్తుండలేదా? గుర్తుంటే చెప్పండి అంటున్నా. మీకు ఇంటర్మీడియట్లో చెప్పారా లేదా అనేది అనవసరం, ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా చెప్తారు. మీరు చదివారా లేదా అనేది ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఇంజనీరింగ్లో కూడా చెప్పుంటారు ఫస్ట్ ఇయర్లో. మీరు ఏ ఇయర్ ఇప్పుడు? థర్డ్ ఇయర్. థర్డ్ ఇయర్లో అంటే సెకండ్ ఇయర్లో కూడా కొన్ని చేసి ఉంటారు. చెప్పండి ఇప్పుడు ఫార్ములా చెప్పండి. సేమ్ ఫార్ములా. వాట్ సేమ్ ఫార్ములా? అదే మౌనవ్రతం. ఏమ్మా చక్కగా అడిగిన దానికి అట్లా కూర్చొని ఉంటే పనులు కావు. ఏదో ఒకటి చెప్పాలా. యు మే బి నోయింగ్ అబౌట్ దిస్ ఇంటెగ్రల్ యుబి. చేశారా? వాట్ ఈస్ దట్? u into integral v minus integral derivative of u into integral v. Okay, Amma, listen. I am considering this as u, this as v. Which one? So what is capital F? Capital F. I am writing from A to B. So this must be written from A to B. U అంటే ఏంటి? Capital F. Integral of small g ఎంత? Integral of g dash. What is integral of capital G dash? Capital G. Limits from A to B. Are you getting the same or not? Capital F of B, capital G of B minus capital F of A, capital G of A. Have you got it? Minus integral A to B. Derivative of U means derivative of this. Capital F dash. Capital F dash is what? Small f. Integral V is integral Z. Integral Z is integral G dash. Integral G dash is capital G. Have you got the same or not? Say yes or no. Say yes or no. అదే ఫార్ములా యాక్చువల్గా ఇంటెగ్రల్ యూవి అనేది దీని నుండి రాశారు. మనం ఏం చేస్తాం? ముందు అప్లికేషన్ చేసేస్తాం, థియరీ తెలియదు. దట్ ఈస్ రాంగ్ ఎడ్యుకేషన్. ముందు ఏం చేసుకోవాలా? థియరీ తెలుసుకొని అప్లికేషన్ చేయాలి. వీఆర్ అప్లయింగ్ ఇట్. ఇంటెగ్రల్ యూబి అనేది అప్లై చేసేస్తాం, బట్ ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ దిస్ థియరీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ లో విచ్ వన్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ యూ అండ్ విచ్ వన్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ వి? Among UV, which one to be considered as U, which one to be considered as V? As per this order, ILATE. I for inverse, L for logarithmic, A for algebraic, T for trigonometry, E for exponential,
based on this order, whichever comes first, ఆ ఆర్డర్లో ఏది ఫస్ట్ ఉంటే దాన్ని యు అనుకోవాలి. యువి యువి అని ఎందుకు చేసుకున్నారు అంటే యు కమ్స్ ఫస్ట్, వి కమ్స్ లేటర్. ఓకే, ఐలేట్, ఇన్వర్స్, లాగరిథమిక్, ఆల్జీబ్రాయిక్, ట్రిగ్నోమెట్రిక్, ఎక్స్పోనెన్షియల్. వీటిల్లో ఏది ముందుంటే దాన్ని యు అనాలి, ఆ యువి ఫార్ములాలో. నెక్స్ట్ దాన్ని వి అనుకోవాలి. దెన్ అప్లై ది ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్. యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ మోర్ క్విక్లీ. నోట్ డౌన్, ఐలేట్ అని రాసుకొని రాయండి. అమాంగ్ దిస్ ఐలేట్, the one which comes first to be considered as u, the one which comes first to be considered as u, and the next one as v. Then apply integration by parts formula. Then apply integration by parts formula. Write down a problem now. Find integral 1 to e root x ln x dx. Root x ln x dx. రూట్ ఎక్స్ అంటే ఆల్జిబ్రాయిక్, ln x అంటే న్యాచురల్ లాగరిథమిక్. ఓకే, ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటే ఈ పవర్లు ఏం లేవుగా ప్రోడక్ట్లో. ఇన్ దట్ ప్రోడక్ట్ వీ హ్యావ్ ఆల్జిబ్రాయిక్ ఫంక్షన్ అండ్ లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్. అమ్మా, బీ స్టేబుల్ ఫర్ 15 minutes. ఓకే, రైట్. So among these two, which one to be considered as u? చెప్పండి, ఏది u ఏది v? ఐలెట్. ఏది ముందుంది? దిస్ వన్ ఈజ్ ఫస్ట్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ v. L అంటే ln x, అక్కడ root x. Apply. Do it now. Quick. ఏమవుతుంది? u into ln x into integral v, integral root x dx minus integral, this is totally you need to write 1 to e. 1 to e derivative of ln x, dy dx of ln x, integral 1 to e root x dx whole dx. You may not write, you can write it finally. This is the thing. ln x root x. What is integral x power n? Integral x power n dx equals to x power n plus 1 by n plus 1 plus c. Limits ఉంటే c రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, for upper limit you will get 1c, for lower limit you will get another c. c minus c both will get cancelled. No need of writing c for the while you are having the limits. రాయకూడదు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, రూట్ ఎక్స్ అంటే ఎంత? ఎక్స్ పవర్ హాఫ్. సో ln x into x power 1/2 plus 1/2 plus 1 limits from 1 to e minus integral 1 to e. What is derivative of log x? చెప్పాలమ్మా. dy dx of ln x 1 by x
log x to the base e or ln x, both are same. 1 by x. Root x is x power 1 by 2 plus 1 by 1 by 2 plus 1. Again dx. This is equal to, on writing the upper limit, this is 3 by 2. ln e is 1. ln e is equal to logarithm of e to the base e equal to 1. Both are same. X is e power 3 by 2 by 3 by 2 minus, on writing the lower limit, కూర్చోమ్మా అయిపోవచ్చింది కూర్చో. రాయి, నోట్స్ తీసుకొని రాయి. 5 నిమిషాలు రాస్తే నీ పెన్నులో ఇంక్ అవ్వదు, నీ ఒంట్లో ఎనర్జీ తగ్గదు. ఓకేనమ్మా? సో యూ విల్ బి మోర్ ఎనర్జైజ్డ్ బై రైటింగ్ ఇట్ ఇన్ ది లాస్ట్ మినిట్స్. రాస్తున్నావా? అసలు మీ ఇద్దరు అక్కడ వాళ్ళు ఎట్లా వచ్చారు ఇటు? అయిపోగానే పరిగెత్తాలా ఏంటి? Are you getting ready for the relay? The party is over in the afternoon session. They have spoiled 1 hour. అక్కడ 1 hour పోయింది అనవసరం. So do you have any special party now? Say yes or no. ఉందా లేదా? అది కూడా చెప్పరు, సీక్రెట్. ఏమ్మా రాస్తున్నావా? ఆన్సర్ ఏంటి చెప్పు. What's the value now? This, on writing the lower limit, ln1 is 0. This part is finished. Minus, this is 3 by 2, writing that outside, 2 by 3, x power 3 by 2 by x. Again integral 1 to e, x power 1 by 2 dx. So this is 2 by 3 e power 3 by 2 minus 2 by 3, again x power 3 by 2 by 3 by 2. Limits from 1 to e. 2 by 3 e power 3 by 2 minus 4 by 9 e power 3 by 2 minus 1. 2 by 3 minus 4 by 9. Take LCM 9. 3 3 3 2 6, 6 minus 4. 2 by 9 e power 3 by 2. Plus minus of minus, plus 4 by 9. This is the answer. Is it okay or not? So it is finished. Clear? Write next some more formulas. Write the next one, third one. Integral a to b f of x dx is equal to integral a to b f of t dt. మా చూడండి, xx dt. By replacing that variable
and also the variable with respect to which you are integrating. The value of the integral is not going to be changed. The value remains same. Next, integral a to b f of x dx equals to integral a to c f of x dx plus integral c to b f of x dx for a less than c less than b. If you are having a value c in between a and b, you can split the integral into two parts. You can split the integrals into two parts. When c is lying in between a, b, a to c, c to b. On summing those two, you will get the same. Next, write down. You won't find the time to write it, to copy it again. That means now, before closing the session. Write it. Next. Integral a to b f of x dx equals to integral a to b f of a plus b minus x dx. For a comma b are positive, okay, or you may have different values also, it doesn't matter. Next, integral 0 to a f of x dx equals to, please write, integral 0 to a f of x dx equals, same thing, integral 0 to a f of a minus x dx. Here a must be positive because we have started at 0. We have started at 0, that's why a must be positive. Next, integral minus a to a f of x dx equals to f of x dx equals to right equals to 2 into integral 0 to a f of x dx if f of x is even function, that is f of minus x equals to f of x, and this is 0 if f of x is odd function, that is f of minus x equals to minus f of x. This formula itself asked once in the examination directly. ఇదే ఫార్ములాని ఇంతకుముందు డైరెక్ట్గా అడిగాడు. ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈవెన్ అయితే దాని వాల్యూ ఎంత అని. ఓకే, ఎస్ ఆర్ నో? క్లియరా?
దీనికి ఒకటి రెండు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి ఈ ఫార్ములా. రైట్ డౌన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటెగ్రల్ -1 to 1 1/x dx. Tell me quick. Integral -1 to 1 1/x dx. 1/x కి ఇంటెగ్రల్ వచ్చి log x అవుద్ది. log 1 కనుక్కోగలవు, log -1 కనుక్కోలేవు. Log of negative values is not defined, but based on it you can say the answer. If f of x equals to 1/x, f of minus x is -1/x minus f of x. So f of x is odd function. Minus a to a, this will be 0 because it is odd function. That's the answer. It was asked in the KIET previously. Okay, next. Write another one. Integral minus a to a sin power 6x plus sin power 5x dx for a greater than 0. I'm giving you the options. Option A, 2 into 0 to a sin power 6x plus sin power 5x dx. Option B, 2 into 0 to a sin power 6x dx. Option D, 2 into 0 to a sin power 5x dx. Option D, 0. Option D, 0. We have exactly 1 minute left. So that is more enough, more than enough to say the answer for this. Oh no, correct. What is sin x, Amma? What is sin x? Sin of minus x equals to minus sin x. Respond. Sin is odd function. Sin is odd function. ఇప్పుడు ఒకవేళ గ్రాఫ్ ఇట్లా ఉందనుకోండి, ఇది తీటా, ఇది మైనస్ తీటా. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో సైన్ ఈజ్ పాజిటివ్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. Minus theta will be negative. Now what about sin power 6 of minus x minus sin x whole power 6 minus 1 power 6 sin power 6x. Sin power 6x is even function. ఇది మట్టుకు ఈవెన్. Sin power 6x is even function. Sin power 5 of minus x minus sin x whole power 5 minus 1 power 5 sin power 5x minus sin power 5x. So sin power 5x is odd function. This is even, this is odd. So this is equals to
2 into integral 0 to a sine power 6x dx. For odd it is 0. This is the answer. Back better. వస్తుందా తొందరగా వెళ్ళిపోండి అమ్మా ఇట్రా బాబు వాటర్ బాటిల్ మనకు ఒక వాటర్ అమ్మా కూర్చోండి ఏంటి I didn't say bye. She's going out. కూర్చోండి మీకు ప్రాబబిలిటీ స్టాటిస్టిక్స్లో ఎగ్జామ్ ఒకటి కండక్ట్ చేస్తాం ఒక ఆల్రెడీ పేపర్ ఇచ్చాను దే విల్ కండక్ట్ యాజ్ పర్ ది టైమ్ యూ ప్రిపేర్ వెల్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ క్యాలిక్యులస్లో వీ హ్యావ్ స్టిల్ సమ్ మోర్ టాపిక్స్ some more problems on theorems on integral calculus and then the maximum minimum. These two are important. If it is required for partial derivatives, sometimes the topics will be added and topics will be deleted. Okay, as per this notification, let me verify that and we will go ahead. So that finishes the calculus, ordinary calculus. And then we will discuss linear algebra, then the discrete maths. Graph theory is very important. And then ఏంటమ్మా విన్నావా you are more happy. In that part we have 4 topics. Graph theory, second important is propositional calculus. Okay, propositional calculus. That is the very important first step to discuss all your programs. Okay, and next important is combinatorics and then algebra and cosets. Algebra means you have sets, relations, functions, groups, partial orderings. So all these are there. Okay, so these are the topics that we have to discuss. Clear? So in the next class, we will continue with the remaining parts of it. Okay, you can take leave now.